大家好，旧金山交通局中文月报第6集马上为您播出。欢迎收看旧金山交通局中文月报第6集，我是主持人梁秋玉，旧金山交通局的社区公关专员。首先更新一下交通局的最新消息。在8月份，我们交通局有2个项目。首先是8月17号的 Muni 服务变更，而这次的变更呢，是根据乘客和司机的建议，我们对一些拥挤的 Muni 路线进行了调整。另外，为了配合旧金山联合校区8月19日开学，我们也进行了一些服务调整。但是由于我们仍然面临巨大的预算赤字，所以并没有扩大服务。这次服务变更主要是改进公车服务的可靠性，以及缓解繁忙路线的拥挤状况。例如48和28-2快线都会在早上增加班次，配合学生上学。9号巴士则会在周末期间使用60尺长的巴士，可以接载更多乘客。1号巴士则更新运营时刻表，也是为了缓解拥挤问题。除此之外，乘客还需要留意部分服务变更的巴士路线有31、43、38、18 L 线夜班车、1号快线、5R、12、25、30以及67号巴士。详情可以浏览 sfmta.com/service-changes。第2个项目就是关于 Twin Peaks 隧道改进项目。Twin Peaks 隧道呢会在8月份关闭1周进行维修工作。那关闭的时间是从8月22号星期四开始，一直到8月29号星期四。那在关闭的期间，我们的 KLM 列车服务会由巴士替代。Muni 乘客可以搭乘 K、L 或者 M 线巴士往返 Balboa Park 或者动物园与 Church 站之间。所有巴士服务都会经过 West Portal、Forest Hill 以及 Church 站。S Shuttle 列车服务会往返 Castro 与 Embarcadero 站之间。J、N 和 T 线列车服务保持不变。所有列车服务将于8月30号早上恢复正常。详情可以浏览 sfmta.com/tunnel-closure。接下来带大家了解一下我们正在全市范围内征求民意的骑自行车和滑行计划。那这项计划呢，其实从2023年的1月，我们这个项目团队就已经开展了外展活动，至今已经进行了155场或以上的这个外展活动。虽然目前我们还没有任何的决策，但是这个提议呢，已经在社区引发了不同的意见，带您来了解一下。So we haven't had a bike plan since 2009, and what started instigating sort of wanting to have a bike plan is that technology has changed. People are now using scooters, they're using e-bikes, cargo bikes, and there's a lot more different type of people riding their bikes to school, to work, and they're demanding more safety. 这项计划除了改进所有出行人的安全，也是为了迎合未来的发展。We need to start planning for our future. The city of San Francisco has a housing plan of 82,000 new units in the next 8 years. And frankly, our city cannot support 82,000 new cars. But we do know that there are a lot of people interested in biking and rolling, but they would only do it if they felt safer. So by improving biking and rolling for the people who do want to bike and roll, it makes it easier for the people who need to drive. And so the goal of biking and rolling is to have a safe and connected network within a quarter mile of everyone. 设想计划有3个，第一是非常受保护的单车道，会与机动车道分开，但可能要牺牲一些路边停车位。第二是单车道与机动车道共享，但会图绘道路，并采取车辆减速措施，但不会移除太多停车位。第三是在学校周围采取减速措施，保障安全，也不会移除太多停车位。项目团队至今已经在全市各个社区参与包括社区会议及交流日、街会等超过155场外展工作。Another thing we did, because we've heard this in the past on other projects, is that we did a citywide survey. So it was not just a survey of people where you would hand out something if someone came up to you, but rather an official survey that would really capture the whole broad population of San Francisco. So we could learn about what people do, what they care about, what they want. And so that survey was really, really helpful.
另外，项目团队也有接触个别团体、领袖、市议会、旧金山交通局董事会等，了解对该项目的意见和建议。经过长时间的搜集和研究过程，才有目前初步的设想计划。So this is the very first material that has come out of this process. And it's very important to us that people understand that there's still no decisions have been made. There's still a long way to go. But we will never stop meeting with folks. And we have different individual merchant meetings that we're going to, our community-based partners in different neighborhoods. And we'll continue that process. In November, we expect to go to our board and provide more detailed information and a more consolidated plan, draft plan process, and then come back in the spring for plan approval. 今夏7月和8月，骑单车和滑行计划的项目团队在全市分别进行11场社区交流活动。我们听到的意见包括，如果将单车道与車道分開會比較安全。也有日落區居民認為，騎單車屬於休閒運動，不適合小孩和長者。有啲華人社區根本同埋其他社區咧，就好需要我哋嘅車去做我哋翻工，送細路仔上學啊！咁依家咧呢個我哋都好同情 BikeLink 佢哋，我哋了解佢哋需要條踩單車嘅路。咁但係most of the time咧，佢踩單車咧係 recreation， 係，所以我覺得佢哋整呢個 BikeLink 咧，我哋都可以同情踩單車嗰啲人，但係咧我哋應該係唔可以喺 B 市嘅 traffic 度俾佢轉，可以週末俾條 link 出，平時保持兩條 link， 一條 link 咧可以係俾單車人，但係平時咧就要兩條 link 行車，週末咧另外一條 link 咧可以做單車，都冇所謂嘅。另外一個咧，佢哋為咗整條 BikeLink 咧，就將嗰啲 parking space 攞走咗，咁攞走咗嗰啲就 hurt 到我哋啲 small business。谭文华还表示，旧金山的地形也不太适合骑单车，有很多斜坡，很多骑单车的人速度太快，不安全。旧金山华埠社区也有相同看法，因此不希望在华埠增加单车道。目前市长布里德和旧金山交通局都表示不会考虑在华埠规划单车道。而支持这项计划的年轻人则认为，骑單車不僅環保，而且可以緩解交通擁擠問題。自我3年級嘅時候長大，我哋突然間就冇黃巴士啦，但係我就覺得好得意，因為咧大家每一個同學，我年紀又得個免費 Clipper card， 可以免費上巴士，所以我就咁明白，如果咁咧，從細時到長大，嗰啲家長就唔使負責去帶佢哋嘅細路仔，送佢哋去學校，又送佢哋翻去，又俾佢哋嘅自由去睇我哋城市咁好嘅環境，我哋嘅文化，同埋我就覺得單車係一個好重要嘅睇法，去處理我哋嘅塞車問題，同埋我哋二氧化碳，我哋嘅環境，我哋嘅後生啲嘅年代係好關心我哋嘅地球。他說明白大家仍然需要開車出行，但是除了汽車也應該照顧到其他出行選擇。我哋一定要處理車嘅問題，但係咧一定要包括行路、踩滑板、踩單車、坐巴士，從呢啲唔同嘅方法去從一個地方去第二個地方。我哋嘅城市可以好啲去利用我哋嘅位，呢個係我覺得嘅目的，我嘅夢想咯。也有支持者希望透過該計劃改善整體道路安全。What we really need are streets where people can safely share the streets when you're biking, walking, rolling, whatever, and that protected bike lanes are really helpful, and I think they can be really great on certain routes, but overall just getting cars to slow down more, especially slow down at intersections. I feel like a lot of times in the inner Richmond, I'm like walking my dog across the street and I don't know if the cars coming at a 4-way stop sign are gonna stop. Like I have literally had to like pick up my dog and like roll out of the way because cars just don't stop. And the speed at which cars go is just too fast. 骑單車和滑行計劃目前仍處於收集意見階段，舊金山市民仍可以透過發電郵反映意見，電郵地址是 bikeroll@sfmta.com。
接下来给大家预告一下8月还有9月的活动，其实是非常的多的。那我首先告诉大家，8月25号就是有这个 Sunday Street 的活动，是在 Mission 区。那9月份呢，首先就是Muni Heritage Weekend， 就是 Muni 传统的周末活动。那在这个活动呢，也可以欢迎大家一家大小来参与。那时间是9月21号到22号，上午10点到下午4点。地点是在这个 Ferry Building 的对面的一个旧金山铁路博物馆，San Francisco Railways Museum。那另一个活动呢，就是大家都知道我们中国传统的中秋节就要来了。那今年的中秋节是9月17号。那我们在这个 Chinatown 呢，就是华埠也有这个接会活动，时间是9月14号跟15号。那我们旧金山交通局的摊位呢，就会在9月14号星期六，从上午的11点到下午的5点，会在华埠的都板街。欢迎大家来跟我们一起玩游戏，然后还有这个免费的礼品派发。感谢大家收看旧金山交通局中文月报第6集。如果大家有任何的问题，也可以留言给我们，我们可以在下一集节目当中为大家解答。也欢迎订阅我们旧金山交通局的 YouTube Channel @SFMTA Muni。谢谢大家，我们下次节目再会。